n'akụkọ ụwa taa. Ndị okwu ha na-ada ụda na ngalaba agụmakwụkwọ etikọta isi ọnụ iji chekwaba ọchịchị onye kwuo uche ya bụkpo na ezi ọchịchị dabere n'iwu n'ala anyị. Emume nlekọta ahụike n'efu ga-amalite n'ọdịnso a n'ụlọ ọgwụ nkuzi mahadum Esut bụ Parkland dị n'Enugu. Ọzọ, dịka ọchịchị ọhụrụ na-adị njikere ibunarị nke nọ ugbu a ọkwa ọchịchị n'Enugu, ndị bi na steeti a ekwupụta olileanya ha. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo mụrụ ma nwụchula, taa bụ ụbọchị Fraịde ahịa Eke, abalị 12 nke ọnwa ise afọ 2023. Abụ m Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa anyị ka ọha n'uju ya. Dịka ọ fọdụziri ụbọchị ole na ole ka ọchịchị steeti a banye n'aka ndị ọchịchị ọhụrụ n'ụbọchị ọnwa ga-agba 29, ndị bi n'Enugu na-ekwupụta olileanya ha n'ebe ọchịchị ọhụrụ ahụ nọ, dịka ha tụlere ka ọchịchị nọ ugbu a bụ nke oge ya na-akwụ kwarapụ si metadebe. Onye nta akụkọ anyị bụ Susan Eze gara ebe dị iche iche n'Enugu wee nụta olu ndị mmadụ. Ndị bi n'Enugu ebe ndị kwuru okwu kwupụtasịrị ebe ndị dị mkpa a na-ele anya na ọchịchị na-abata ga-emebanye anya n'ebe ọ metụtara mmepe nke steeti a. Ngalaba gọọmenti nke Peter Mba na-abata na dis gọọmenti because mụa kwetara na enwe ọgụgụ isi nwere akọnuche mara ihe kwesịrị na o kwesịrị ime ihe ndị Enugu lidiri ndị Enugu ha chọrọ ihe ọ ga-enye ha, ọ bụrụ ihe na onwe ya chọrọ na ihe ndị Enugu chọrọ ọ ga-find out ihe ndị Enugu chọrọ. That is only the way he can sell. Amata the important is dịka ihe dịka mmiri, okporo ụzọ ọ ga-ekreti dị mma for them, ụlọ obibi dịka ndị gọọmenti workers arụta ya ka mmadụ nwere ebe ọ ga-afọ ụba kọnsida ihe abụ ihe o chetara n'ọrụ oyibo. Gọvanọ nke na-apụ apụ o mere ọfụma mana o metachara ya. Nna ya gọọmenti nke a na-abata ka ọ lụọ ọrụ karịa nke na-apụ apụ. Na Chukwu wefutere ya were egwu Chukwu wee chịa anyị ya na anya na ihe gbasara ka ọnụ mmanụ gbara si arị elu ka o wedata ya, maka na o wedata ya ọnụ ihe ga-adatụ. Ọzọkwa ụzọ adọrọ mma, ị na-agba n'okporo ụzọ kịta ụfọdụ moto na-abịa kutu gị ebe ha na-ezere ebe emebichara emebi. Nke tọ bụkwa ndị ọrụ ugbo ka ọ bụ na mma bụ gọvanọ n'otu a ka m ga-esi wee na-eme ọrụ oyibo, agrikọlchọ, infrastrọkchọ, ka ụmụ yut anyị bụrụ mmadụ, anyị nwere nwaanyị bụ nne na nna bụrụ mmadụ. Olileanya ndị mmadụ bụ na ọchịchị a na-abata ga-agbado ụkwụ n'ọrụ mmepe ma lụkarịa ka gọọmenti ndị chigoro steeti a si wee rụọ maka uto na mmepe nke Enugu steeti. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Ichekwaba ọchịchị onye kwuo uche ya bụkpo na ọchịchị dabere n'iwu maka mmepe obodo bụ ebe lekwasịrị anya n'ọgbakọ mba ụwa si ebe dị iche iche bụ nke dọtara ndị ọkammụta ọgụgụ isi ha na-apụ ọkụ si mahadum obodo anyị gasị. Kelechi Ọchịagha webatara akụkọ na onye ọkammụta Florence Uche Orabueze nke ụlọ akwụkwọ mahadum obodo anyị dị na Nsụka bụ ya kpọkọbere ọgbakọ ahụ iji kwanyere otu kpọrọ onwe ya akpọrọ Ụzọma Okonkwo Foundation bụ ebe a na-azụlite ndị na-eto eto ugwu. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Amụma ụlọọrụ NIMET gbara ụzọ wee buo n'afọ a na a ga-enwe oke ide mmiri n'ọtụtụ ebe na mpaghara South-East bụ nke na-akpọpụ ndị ma nke ekwe na-akụ na ngalaba nhazi gburugburu na ọdachi na mpaghara South-East ka ha nye aka benata oke ịla n'iyi nke na-eso ọdachi oke ide mmiri bụ nke na-agụnye ndụ na akụ na ụba dịka anyị hụrụ n'afọ 2022. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọnọdụ ihu igwe nke akpọrọ Nigerian Meteorological Agency NIMET n'aha ịchafụ ebuola amụma na a ga-enwe mmiri ozuzo dị n'agbata n'afọ a. O kwukwara na nke a gosiri na enwere ike iwe oke ide mmiri na steeti ụfọdụ nke gụnyere Enugu, Anambra na Ebonyi. Onye ji ọkwa nhazi na mpaghara South-East nke ụlọọrụ NEMA bụ Ngozi Echeazụ kwuru na ụlọọrụ ahụ na ndị ọnụ na-eru n'okwu na mpaghara South-East
ejikọtara aka ọnụ n'ịkụziri ọha na eze maka ọdachi ndị si na chi site n'ịkpọpụ ndị bi na gburugburu ebe ide mmiri na-akpakarị mkpamkpa ka ha were ohere a eji buo amụma n'oge were chọọ onwe ojii oge a ga-achọta ya site ime ihe ndị ahụ ga-enye aka benata ike ide mmiri na-akpa. Ụlọ ọrụ NEMA na ndị ọnụ na-eru n'okwu na ngalaba okwu gbasara gburugburu mmadụ ekweela nkwa iwe oko ha site n'iguzobe ụlọ mgbaba bekee kpọrọ kamp nke ga-adị n'elu ala nakwa iguzobe ebe ọrụ gbata maka ịlụ ọrụ mberede otu o kwesịrị ma ọdachi ọbụla dapụta. A doziri ndị bi n'ụzọ ide mmiri ọdụ ka ha kwee nkwụcha ma dị njikere ịkwapụ n'ebe ndị ahụ gaa n'elu ala ma ọ dị mkpa ma gbochie mkpochi ụzọ mmiri. Tupu anyị aga n'ihu n'akụkọ ụwa, nụrụgodu ozi a dị mkpa. Ọba akụkọ Igbo amaka. Asụsụ Igbo bụ otu n'ime njirimara steeti Enugu. Nke mere ụlọ ọrụ NTA ji ewetara ọha na eze akụkọ pụrụ iche ụbọchị Satọde ọbụla n'elekere 7 nke uhuruchi. Chebirizie oge akụkọ a Igbo amaka. Nnọọ, ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa ka ị nọ. Ka anyị gaa n'iru. Onye ji ọkwa Chief Medical Director nke ụlọọgwụ ọmụmụ ihe mahadum Esut bụ Parkland Enugu bụ ọkammụta Hyacinth Ona na-akpọkọ ọha na eze ka ha bịa nara ọgwụgwọ n'efu. N'akwụkwọ ozi nke ọkammụta Ona binyere aka na ya bụ nke nyefere ndị nta akụkọ n'aka n'Enugu n'ụbọchị Fraịde kọwara na otu ndị dibịa oyibo si obodo India ga-elekọta ahụike ndị mmadụ n'efu n'ụlọ ọgwụ ahụ. Nlekọta ahụike n'efu a nke ndị dibịa ahụike si India ga-amalite ụbọchị Mọnde ọnwa Mee ga-agba 15 ruo Wenesde ụbọchị 24 nke ọnwa anyị nọ na ya bụ Mee afọ 2023. Dịka ọnụọgụ ụmụntakịrị ndị na-akwụgharị n'ezinụlọ niile na ndị ntorobịa na-enweghị ọrụ n'obodo ukwu dị iche iche n'obodo anyị na-arị ibe ya elu, okwu akpụ n'ọnụ ugbu a bụ nchekwaba ndụ na akụnụba. Ụfọdụ ndị a na-anụ aha ha na ngalaba nchekwaba obodo atụnyela aro ka a ga-esi kwuo onye ukwu wara n'ọnọdụ a. Ka Chiege ọnụ arọkọrọ anyị akụkọ nke ọma. Enweghị ezi nchekwa ebutela nnukwu ihe egwu n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ịtọrọ mmadụ nara ego ma ọ bụ gbufuo onye atọrọ ma narakwa ego n'isi ya so n'ihe egwu dị n'obodo anyị nke ndị uwe ojii na-agba mbọ ịtụpị ọnụ. Ihe ọzọ bụkwa ndị ojii egbe ezu amaghị aha ha nke ndị bekee kpọrọ unidentified gunmen. Ọtụtụ ndị mmadụ etufuola ndụ ha site n'aka ndị omekome ndị a. Ichebiri ndị na-aga njem n'ụzọ nara ha ihe niile ha ji ma ọ bụ kpọrọ ha baa n'ọfịa ma memina ha sokwa n'ihe dị egwu nke anyị na ha nọ ugbu a. Ịtụfu ndị mmadụ enwezighị ihe ọ pụtara. Ndị na-achị obodo na ndị na-echekwa obodo achọọla ụzọ ha ga-esi belata ihe ndị a ka ndụ fọrọ mmadụ. Mana mgbe ahụ ego adụrọ asị na a na-agbanwe ego adụrọ ndị mmadụ ejiri ego ndị na-ezu ori bịara nọrọ nwayọọ bikos na maka na o nwere ha ga-anata ego nke ejikọ nwere eji ego ejide n'ego ewe nara gị ha nwere onwe ha ejikwuru ndị a ga na-ana ejikwuru so ọ dị ka obenatara mgbe ahụ mana obenatara maka na ka ego bịa bidokwa debakwa ego gbasaba ndị mmadụ enwetebe ego ndị ori na-achịtekwara azụ na-ezukwa ori ha na-ezu. Ọ dị maka gọvanọ anyị na-abata ka anyị tinye anya n'anyị ihe onyonyo maka na ụwa na-agbawazi agbanwe ọ bụzi ka esi emebu ka esi eme kịta ka etinyere anyị ihe onyonyo CCTV n'ebe dịgasị agha ama na ife na-eme a n'ebe ihe na-emekarị ya bụ na ihe mee ama ka a ga-esi mmalụ ndị melia ọma ka a ga-esi chọwa ndị melia. Ndị nchekwa kwuru na ndị ọchịchị ga-ebido lebewa anya n'ụmụaka na-eto eto nke nọ n'otu okporo ụzọ na-akpagharị ọkachasị ndị ntorobịa na-enweghị aka ọrụ. Ha kwukwara na a ga-etinye anya n'ụlọ akwụkwọ ma nye ndị ntorobịa ahụ ọrụ ha nwere ike ị na-arụ ka ndụ fọrọ ha. Nke a ga-ebelata mpụ na mkpamkpa nke na-akpa n'ala anyị ugbu a. A sịkwara na ụmụaka ndị na-akwụgharị n'ụzọ dị mma ibido akwụkwọ n'efu
ka ha nwee ike bara ndụ ha uru ma bakwara ala anyị bụ Naịjirịa uru. Abụ m Chiego Ọnụ Arọ. Tupu anyị ebulie oche anyị n'akụkọ ụwa nke taa, ṅanwuo ntị n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Ndị ọnụ na-eru n'okwu na ngalaba agụmakwụkwọ etikọtala isi ọnụ n'ụzọ a ga-esi chekwaba ọchịchị onye kwuo uche ya bụ ịgba na ọchịchị dabere n'iwu dịka ha na-azụlite ndị na-eto eto na mahadum ala anyị dị na Nsụka. Nlekọta ahụike n'efu ga-amalite n'ụlọ ọgwụ mahadum ESUT bụ Parkland na Enugu n'ọdịnsa. Anyị kọkwara gị na dịka ọchịchị ọhụrụ na-adị njikere iwere ọkwa ọchịchị na steeti a, ndị bi n'Enugu egosipụtala olileanya ha. N'aha ndị chịkọbara akụkọ ụwa ahụ ị nụrụ, ka mụ bụ Dominica Onyeokereke ji asị gị ndewo maka ịnọnyere anyị. Comfort anyị nọzi n'akụkụ maka iburu oche ịtapịrị gị ya bụ akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ka chi foo. Key players in education sector brainstorm on sustenance of effective democracy and rule of law in Nigeria. Massive free medical outreach to commence soon at ESUT Teaching Hospital Parkland, Enugu. Plus, as new administration gets set to take over seat of power in Enugu, residents speak on their expectations. Remember, you can watch us live on our YouTube at NTA Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. My name is Comfort Ayim with the details. Countdown to the commencement of a new administration in Enugu State on May 29, 2023. Residents of the state are speaking out on their expectations from the incoming government as they review the performance of past administration in the state. Susan Eze went to streets and brought back the voice of the people. The residents of Enugu pointed out areas of pressing need that requires priority attention by the new government coming into power. Issue of agriculture. Agriculture can absorb every graduate, make agriculture worthwhile. That the graduates, especially those who need agriculture, should now go, mobilize them, motivate them to go and modernize agriculture so that graduates will even be happy to say, I am agrarian. Now look at again, power. Even wind can generate light. Even waste can generate light. Create a enabling environment first. Create a enabling environment, depends on some of the basic things the government has to bring in, like first of all, water, good goods, access to tourism, and also mass low-cost housing, revamping some of those moribund industries. They should look at our roads and to maintain it or create new ones. Outgoing governor, he did well, partially. Then the incoming one, we expect him to do above. This Emeke Pula, linking to Abani Road, he should try and make it more travelable. Then coming to that Holy Ghost, he should construct that road by Ready Cross and make it perfect more travelable. It will discongest vehicles going to other direction. He should pay more attention to water system. Water. Number one, infrastructure, agriculture. So that our students, look at them here. They all graduates. God help us. The people are expectant of a new dispensation
that will consolidate and surpass the gains of the past administrations in the state. In Enugu, Susan Eze, NTA News. Sustenance of effective democracy and rule of law, national development was the focus of an international hybrid conference that attracted intellectual scholars from Nigerian universities. Kelechi Otiaha reports that a professor of University of Nigeria, Nsukka, Florence Uche Orabuesi, organized the forum in honor of Uzoma Okonkwo Foundation, a center for nurturing young minds. The national conference was a gathering of intellect and human rights activists to brainstorm and chart a new course for improved democracy in nation building. On the theme of the conference, Democracy and Rule of Law in the 21st Century Africa, a professor and practicing lawyer, Florence Uche Orabueze, emphasized that Nigeria needs genuine and committed leaders capable of confronting numerous challenges setting back Nigeria's growth. It is the responsibility of the activists who are researchers, who are scholars, who can go into their libraries and their labs to find solutions to existential problems of the societies. There is no way for saying you have a nation where you don't have egalitarianism, where you don't have rule of law, where you don't have equal participation, where you don't have equalization of opportunities. In a lead paper presentation, former Executive Director, Administration and Training, Nigerian Television Authority, condemned the impunity rate and recklessness as which some Nigerians abuse the rule of law. The issue of democracy and the rule of law is very vital to the growth of Africa and Nigeria. And our meeting here today was to rub minds on how this could be encouraged. And I am well pleased with what we've been able to achieve. This is what we call well-touching and mentoring. If you believe in her, you will read the height she is in now. This is another question for us to see whether our democracy is a good one or a good one. Representatives from various universities commended the initiation of a forum, which they describe as exposing a monitoring ground for younger generation. At the conference was a Pillar of Peace Award in honor of the former NTA Administration and Training boss and some other reputable Nigerians for their contributions to enthronement of peace and development of the nation. In Enugu, Kelechi Ochiara, NTA News. And the early 2023 prediction of flooding in parts of Southeast Zone by NIMET has called for proactive actions from environment and disaster management experts in the Southeast to mitigate the huge losses usually encountered, which could be both human and material, using the following incident of 2022 as a case study. Chimaroke Ugu reports. The Nigerian Meteorological Agency's forecast has predicted a largely normal rainfall pattern. It also indicated a highly possibility of flash flood in some states, with Enugu, Anambra and Ebonyi inclusive. The Southeast Zonal Coordinator of National Emergency Management Agency, Ngozi Echazu, said the agency has, in collaboration with stakeholders in the Southeast, embarked on community mobilization and sensitization on natural and human disaster awareness programs by calling on residents in the flood-prone areas to take advantage of the early predictions to carry out environmentally friendly practices and disaster risk reduction measures. In Enugu states, places like Ozowani, Anire, Ogo, local government. Then in Anambra states, Anambra East and West, Ochocha, Anyamel, Obaru, work closely with the State Emergency Management Agency, SEMA, to carry out grassroots disaster management programs. The measures can be taken to reduce it, such as early warning messages and the actions.
Carry out environmental friendly practices such as cleaning of drainages. Avoid actions that could promote disaster occurrence and incidents such as through garbage and gutters and drainages. NEMA and environmental stakeholders assured of proactive measures with the establishment of camps on higher grounds and the establishment of emergency operation centers for prompt and swift response to the disaster. All relevant stakeholders have been mobilized and necessary resources for a successful intervention in all affected states secured. Areas of combating flood, the state has been working around the clock in conjunction with there's an agency called NEMA that is in charge of these issues of flooding, erosion, and associated natural disasters that occur with rainy season. That agency has been up and doing. Residents in the flood-prone areas are, however, advised to intensify actions while urging vulnerable communities to prepare for evacuations to higher grounds and prevent blockage of drainages. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. Taking a break now, more reports when we return. Do join us again. The Chief Medical Director, Enugu State University Teaching Hospital, Esut Parkland, Professor Hyacinth Ona, is inviting indigent members of the society to a free medical outreach. A statement personally signed by Professor Ona and made available to newsmen in Enugu on Friday explains that a team of medical doctors from India would be conducting the free medical outreach in the hospital. The free medical mission by India doctors will be holding from Monday 15th May to Wednesday, May 24, 2023. Up next is Sports Debate. And just before we go, another look at major stories. Key players in the education sector have brainstormed on sustenance of effective democracy and rule of law as they nurture young minds at the University of Nigeria, Nsukka. Massive free medical outreach to commence at the Esut Teaching Hospital, Parkland, Enugu. We also told you that residents have expressed their expectations as new administration gets set to take over seat of power in Enugu State. And that's much we can take on the news tonight. We thank you for watching. Good night. We gratitude to God for a life well spent and in total submission to the will of God.